Hello, my dear students. Welcome in physics class in Educare TZ. My name is Ismail Jumambogo from Educare TZ. Today we are going to discussing about physics based form 2 based on topic of electrostatic. We are going to passing through the last subtopic, which is static electricity based on lighting. So in this subtopic, the subtopic of lighting, before looking about lighting, let us look about charge distributions of a conductor. Charge distributions on a conductor. Tuje tuangalie namna gani ambavyo charge inaweza kuwa distributed, ambavyo inaweza kutawanyika au kutawanywa katika conductor. Nasema conductor appears in many different shapes. Kwamba conductor, as previously discussed, that is the materials that allow the passage of an electric current. Kwamba haya ni material ambayo yanaruhusu mwale wa mwanga uweze kufanyaje, uweze kupita. Kwa mantiki hiyo kwamba conductor appears in many different shapes. Kwamba conductor yenyewe huwa inatokea katika many different shape, such as spherical shape. Kwamba conductor inawezekana ikawa katika spherical shape, appears shaped. Kwa hiyo conductor inawezekana ikawa katika mfumo wa P-shaped, kwamba like a cone in structure, can be in cylindrical structure, inawezekana ikawa katika cylindrical structure au katika cylindrical surface. Kwa hiyo hizo ni namna ambavyo conductor inaweza ikaonekana. It has been observed that, imekuwa ikionekana kwamba whole object only have a charge on the outer surface. Kwamba whole object, vifaa ambavyo kwa ndani ni empty, inaonekana kwamba zinakuaga vina charge out of the surface. Pale juu nje ya uso wake kunakuaga kuna charges. Within the solid part of the conductor, the net charge is zero. So within the solid part, ile solid part ndani ya conductor, the net charge mara zote huwa ni sifuri. So charges are normally connected on the sharp point. Kwa mara zote charge huwa zinakuwa concentrated, zinakuwa zimejiconcentrate sana katika sharp point, katika point ambapo iko sharp, au tunasema point ambayo imechongeka. Where the electric field is strongest. Kwa hiyo tunasema kwamba the charge is zero, charge are normally concentrated on the sharp point of the conductors where the electric field is strongest. Wakati ambapo electric field iko very strong. Charge distributions. We continue about charge distribution. So scientists and engineers have developed several experiments to prove the distributions of charge. So kuna wanasayansi walikaa na maengineer wakadevelop experiment mbalimbali kwa ajili ya kuprove ule mtawanyo au mgawanyo wa charges. Wa kwanza akasema whole object only have the charge on the outer surface. Kwamba hiyo whole object, vitu vyote ambavyo viko vina hole ndani yake, like pipe, this and so, they have charge on the outer surface. Kwamba kwenye outer surface yake pale ndipo ambapo charges zinapatikana. The charge is normally concentrated on the sharp point of the conductor. Kwamba mara zote pia charge inakuwa concentrated at the sharp point of the conductor. Ambapo kwenye conductor kwenye sharp point ndipo ambapo charge inakuwa concentrated. You can see here on this there is a whole surface. Ndani ndio kuna whole surface tunazungumzia. Sasa kwenye all object zote ambazo zinakuwa zina hole, charges zinakuwa accumulated out at the surface, huku nje, at the surface of the conductor, outer of the surface of the conductor, ndipo charge ambazo zinapatikana. Lakini ndani humu tunakuwa tuna zero charge, kunakuwa net charge humu ndani ni sifuri. Lakini wanasayantisti wakaelezea pia kwamba at the sharp point, sehemu ambapo kunakuwa kumechongeka, hapa ndipo ambapo kunakuwa kuna high concentrations of charges, ndipo ambapo charge nyingi zinapenda kuwa allocated here. This is the distributions of electric charges. So there is something known as ratings. Okay, let us going direct to the ratings.
and I hope we'll enjoy. What is lighting, by the way? Lighting is a giant electrical spark that arises due to discharge of atmospheric electricity. Kwamba tunapozungumzia light, hizi ni giant electric spark. Huu ni ule mwango au mwango mkubwa zaidi, au kama ni cheche tunasema ni zile cheche kubwa zaidi that arise, ambayo yenyewe huwa inarise au inatokea kutokana na discharge of atmospheric electricity. Kudischarge kwa atmospheric electricity, kwamba tukiwa tunaamua sasa ule umeme wa atmosphere tuweze kudischarge, basi pale utakapokuwa unadischargiwa ule umeme wa atmosphere, basi tunapata lighting. Tunaweza tukaita just lighting au radi au mwa thunderstorm rads. So au kwa maana nyingine unaweza ukasema lighting ule radi. Unajua kuna tofauti ya ule mwanga. Lighting ni ule mwanga wa radi, alafu ile thunderstorm ni yale masauti na ule mwanga, na ni mchanganyiko wa vitu vingi. That is a thunderstorm. So lighting, what we are discussing is that just about ule mwanga ambao unaonekana pale, alafu baadaye inakuja sauti. Sasa ule mwanga ule ndio tunasema is a giant electrical spark, kwamba ni giant electrical spark kubwa ambayo yenyewe imekuwa rises, imezalishwa kutokana na ile discharge of atmospheric electricity. On another hand, we can say lighting is the sparking on a very large scale, kwamba ni ile sparking ambayo inatokea katika kwamba tukiupima uzito wake inaonekana ni mzito, ina uzito mkubwa sana kwenye mizani. How lighting happens? Ni kwa namna gani ambavyo lightings inavyotokea? Tunasema kwamba it's occur when water molecules, inatokea pale ambapo water molecule au clouds, mawingu, in the sky, hapo kwenye sky, kwenye mawinguni, yani kwamba inatokea pale ambapo water molecules au clouds inapotokea in the sky, kwenye mawingu pale, yani kwenye atmosphere yetu, rubbed each other. Kwa hiyo wakati ambapo clouds, mawingu mawili yakiwa na clouds each other, au tunasema water molecules zikiwa zina rub au zina frict between them, zikiwa zinasuguana zenyewe kwa zenyewe, resulting the lower portion of the cloud become negative charge, inaifanya kwamba ile sehemu ya chini ya clouds ya yale mawingu inakuwa ni negative charge, and the upper portion of the cloud, na sehemu ya juu ya ile cloud inakuwa ni positive charge. So from there, what's happened? While grounds become positive charge after infusion by lower portions. Wakati huo sasa, baada ya kuinfusion at the lower point, grounds ina become positively charged. So you can see here, this is the clouds, whereby these clouds have the negative charge at lower part and the positive charge at upper part. Thereafter, at the land, after the clouds reaching the lands became a positive charge. Become with the positive charge. That is what we say, while the grounds become positive charge after infusion the lower portions. So in this, the lower portion of the cloud become negative charge. The lower portion of the clouds become negative charge, the upper part of the cloud become the positive charge, while after infusion to the lands became positive charge. When the wind passes across the clouds, wakati ambapo upepo utapita across the clouds, a few electrons move across the air. Kwa kuna electrons charge zita move kuelekea kwenye hewa, toward positive clouds, kuelekea yale mawingu ambayo yako positive, but in a zigzag path. Inaenda katika zigzag path, katika njia ambayo haieleweki, ambayo hiyo njia ambayo haieleweki tunaita a ladder. Yeah. You see, there is a few electrons here. There is a few electrons. So these electrons, wakati winds inapokuwa imepita kwenye hii clouds, these electrons will move in a random ways, to move
to the positive sides of other clouds to move on other way. So zinapokuwa zina move kwenda kwenye njia zingine, the zigzag ways of these electrons moving from the clouds is what we call radar. Kwa hiyo radar ni ile movement au ni ile kile kitendo cha electrons kutoka kwenye clouds zinapokuwa zina move katika zigzag way. That is a radar. Okay? There is something known as thunderstorm. Thunderstorm, air around the radar undergoes rapid expansions and contraction due to the overheating, causing high speed of molecule. This produces an audible sound called thunder. So kuna tofauti kati ya thunderstorm pamoja na lightning. Lightning ni ule mwanga ambao unatokea, lakini thunderstorm ni ile sauti ambayo inatokea au ule mungurumo wa radi, that was the thunderstorm. Lakini ile lightning ile ni tunasema ndio radi. So anasema air, ile hewa around the radar, ile hewa ambayo ipo hapa, hii hewa ambayo ipo around the radar, hewa ambayo ipo hapa around the nini, around the radar, anasema undergoes rapid expansion, ina undergo expansion kubwa, yani ina expand zaidi. This is what? And a contract, ina expand and a contraction, expand and a contraction. This is due to the overheating. Hii ni kutokana na ile overheating ambayo inatokea, causing high speed of molecules. Kwa maana hiyo inafanya air molecules, zile molecules za air ziweze kumove katika high speed, katika speed kubwa. This produce an audible sound. Hasa ile movement of air at high speed ina produce an audible sound, inatoa bonge la sauti, ambayo hiyo sauti tunaita a thunder, thunderstorm. That is. So lighting conductor. Lighting conductor is a long pointed conductor at the top reaching high above the highest point on the building, connected to the earth by the sticky cable of earth's load. Tunapozungumzia lighting conductor, tunasema hii ni ile conductor ambayo ni ndefu zaidi, ambayo inawekwa kwenye majengo kwa ajili ya kuprevent radi. Kwa hiyo ukienda kwenye magorofa unakuta kuna sehemu ambapo kunakuwa kama kuna conductor kwa juu pale, kama kuna kawaya fulani hivi kamepanda juu, ambapo ule waya tunasema unakuwa umeconnectiwa na cables mbalimbali kwenda chini. Kwa sababu gani? Tunaamini kwamba radi kama radi huwa ina tabia kupiga kwenye vitu ambavyo viko tall, vitu virefu ambavyo viko juu. Kwa hiyo inapokuwa inapiga pale, radi lengo lake ni kwenda kufanya discharge, kwenda kutafuta tu discharging of charge, to gain the positive charge, kwa sababu inakuwa negative charge to gain positive charge. So inapogonga pale kwenye ukuta inapelekea kupasuka kwa magorofa, kupasuka kwa miti, ikipiga kwenye miti mirefu ile kuta mti unapasuka. So kwa nini tunaweka ile lighting conductor? So lighting conductor is just like a long pointed conductor. Ni conductor ambayo inakuwa ni ndefu zaidi, ambayo tunaiweka at the top reaching high above the highest point of the building. Yani kwenye jengo lilipo juu ya jengo, yani urefu wake ni zaidi ya lile jengo of the earth. Connected, ambapo tunakuwa tumeconnectiwa to the earth is by a thick cable to earth's load. Kama tunaconnectia na waya wa earth ili ishuke chini, ili wakati ambapo radi itakapokuwa imepiga pale kwenye ile nani lighting conductor, basi zile charges zitachukuliwa, zitashushwa moja kwa moja ground bila kuleta madhara. Au kwa maneno mengine tunaweza tukasema lighting conductor is a metal rod with the tip has a sharp spike attached to the building and connected to the thick copper strip that leads into the clouds. So that's easy. So you can see here, this is a lighting conductor, kwamba ile metals lighting conductor ambayo ni ndefu zaidi, kwamba hii ni nyumba. Yes, unaona hii ni nyumba, ambapo hii tunasema ni earth's load. Earth's load. Unaona hii ni tunaita earth's load. So hii hapa ni thick cable. Huu ni waya wa earth. Huu ni waya wa earth. Unakuja. Tunafika pale kwenye nyumba yetu tunakuwa tunaconnectia na hiyo lighting conductor ambayo ndio hii hapa. So radi ikitoka huko ikaja ikapiga, inafika inakuja hapa zile charge. Zile charge zina flow taratibu shuka chini bila kuleta madhara. Ikitokea hapa hakuna hii lighting conductor, radi ikija nafika ninapasua tu hapa. Piga na vunja.
That is the lighting conductor. The function of lighting conductor is to protect a building from being struck by the lightning. Ni kuprevent majengo kutokana na nini? From being struck by the lightning. Kutokana na kupasuka au kuharibiwa kutokana na radi. Modes of actions. Namna gani ambavyo lighting inafanya kazi. With a thunder cloud forming or passing close to the house, as depicted, the sharp point of the lighting conductor become inductively charged opposite to the thunder clouds. Kwamba wakati ambapo ile thunder clouds itakapokuwa inatengenezeka au ikiwa inapita karibu na ile nyumba, as depicted, the sharp point of the lighting conductor, ile point ya lighting conductor yenyewe ina become inductively charged opposite to the thunder clouds. Kwamba inakuwa na charge tofauti na ile thunderstorms. The resulting high electric field ionize the air. Kwa mantikio inapelekea high electric field inaweza kuwa ina ionize ile air, inaifanya ile air iweze kuruse charge yake in the vicinity, that the charged air molecules move upward the earth loads to the ground. Kama inafanya ile charged air ina move upwards loads to the ground. These actions discharge the thunder clouds. Kwamba hiyo action inafanya kazi ya kudischarge thunder clouds. Inaweza kudischarge, maana yake ina remove the thunder cloud, thereby preventing a lightning flash occurrence, na kuzuia occurrence of lightning flash. So we can see here the lighting trap the clouds coming ladder with the airs being trapped here, then a thick wire transect these charges and transmitting to the clouds. So my lovely students, I'm sure you already understood some concepts about the static electricity based on the right. So in order to cementing your learnings, to ensure you understand goals and leads on explains on how thunderstorms happens. Welcomes Educare TZ. Stay tuned on Educare. Purchase your tracks today.